வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். The Honorable Governor is extending his greetings to all the dignitaries and their family members who have come here to be part of this wonderful occasion celebrating womanhood on this beautiful Memorial Day of International Women's Day. Ladies and gentlemen, we request all of you to rise up for the national anthem, followed by Tamil Thai Vaalthu. Janagana mana adinayaka jaya he Bharata bhagya vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladi Taranga Tava Shubha Name Jahe Tava Shubha Ashisha Mahe Gahe Tava Jaya Gata Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாளும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We humbly request all our dignitaries to kindly take your respective seats. Ladies and gentlemen, let us now listen to the patriotic rendition written by Mahakavi Subramanya Bharatiyar, Parukulle Nalla Nadu Nam Bharata Nadu. Parukulle Nalla Nadu Parukulle Nalla Nadu எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மனத்திலே அன்னதானத்திலே ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மனத்திலே அன்னதானத்திலே கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு. தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு. தருவதிலே உயர் நாடு. உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. எங்கள் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. எங்கள் பாரத நாடு. பாரத நாடு. பாரத நாடு. Thank you. We now humbly request the Honorable Governor to light the traditional lamp, the Kuttuvilakku. We request the other dignitaries on the dais to join and light the traditional lamp, the Kuttuvilakku. We request the other dignitaries to light the traditional lamp. Add more vigor and Shakti to this day with your presence and with your prayers, with your vibrancy. Let it fill not just this hall, but also the hearts and souls of all those who are present here. Such plethora of talents today at this Bharatiyar Mandapam, such a befitting Mandapam, Bharatiyar's Mandapam, where we have such powerful women with the most powerful Honorable Governor on the dais. Thank you. We now request Tirumati Naina Shah, President, National Association of Soroptimist International India, to deliver the welcome address. A mic will be given to you, ma'am. I should stand and talk. Your Excellency, Governor Thiru R.N. Ravi, other dignitaries on the dais, and distinguished guests, thank you for your presence on this very special day. It is my honor to welcome you all to mark the International Women's Day 2025. While this day was first celebrated as a UN Day in 1975, we in India have been celebrating women as long as our history is known. We celebrate them as mothers, as sisters, as wives, and much more, as they are the true Shakti behind the whole cycle of creation. Flash forward to now, the United Nations has set a theme for this day, the 8th of March, to join the International Women's Day under the theme for all women and girls, rights, equality, empowerment. This year the theme calls for action that can unlock equal rights, power, and opportunities for all, and as a feminist future, where no one is left behind. Central to this vision is empowering our next generation, youth particularly, young women, adolescent girls, as they're the catalyst for lasting change.
I'm grateful, Your Excellency, for asking my organization, Sir Optimus International, to host this day at the Raj Bhavan. Your Excellency, this has been an immense honor. Let me introduce what is Sir Optimus International. It is the largest worldwide organization of service clubs of women. It has a presence in 120 countries with projects that impact the lives of women and girls and local communities. Sir Optimus International was born in 1921, California, then giving professional women a platform to meet socially. Today, the organization has opened doors to all women and with now many options of how to become a member. It takes the programs worldwide with marked emphasis on educating, empowering, and enabling girls and women to attain their individual and collective goals. We, Sir Optimus International, have a consultative status at the UN ECOSOC arm. The project worldwide are guided by the Sustainable Development Goals, the SDGs. Established in India in early 80s, today we have 22 chapters, 3 in Chennai. In Tamil Nadu, we have one in Coimbatore and Madurai as well. We are expected to have self-supporting projects, and through these many allied to international bodies, each chapter must rely on local community to corporate support. All Sir Optimus members are qualified women volunteers that time for the objective of the organization. The work is through awareness, advocacy, and action, and often networking with other organizations. This helps Sir Optimus world over participate and bring a change, however small, in breaking the cycle of poverty and illiteracy. Serving their own communities at their locations, Sir Optimus are a global voice for women. They not only celebrate this day, but celebrate vision of Viksit Bharat that the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has spelled. His vision 2047 begins now, and the Sir Optimists, as a women's organization in India, are encouraged to that a women-centric message is heralded by the Honorable Prime Minister. This is a period in Indian history when the country is going to take a quantum leap in a given time. This is the right time for India, and we have to take the advantage of every moment of this golden age. We should not waste even a single moment. Women will play a pivotal role in shaping economic, cultural, social landscape of India. It is highlighted in 2017, the labor force of women was just 23%, and today in 24, it has risen to 42%. Across all sectors, agriculture, manufacturing, technology, health, medicine, education, fashion, and much more. The government's commitment is set that by 2047, this percentage should rise to 70%, and we women should do it. These women who are here are not new breed female force. They face challenges not seen before. Doing the professional demands, this has often become a huge hurdle in workspace, making the environment unsafe, disparity of wages, limited leadership opportunities, and job security. Concerns that are the stumbling vision that are slumbering blocks. The vision of Viksit Bharat has taken into account such prickly issues and attempted an empowering action plan where skill development in potential sectors such as STEM and startups are on the top. Mentorship roles, leadership development, and providing safe and inclusive space for women to the progress is a part of master plan. This event today is a part of giving visibility, because visibility matters to women. It is a recognition for their contribution. They are entrepreneurs, they are the change makers. As we come together to this momentous occasion, let us reaffirm our commitment to a future where every woman and girl has a right to dream, to achieve, and to lead. The path to Viksit Bharat is paved with strength, resilience, and determination of its women. And as Sir Optimist, we pledge to be active contributors to the transformative journey. Your Excellency, distinguished guests, and members, esteemed members, today is just not a celebration, it's a call to action, a call to break barriers, to build bridges, and to create an inclusive society where equality is not an aspiration, but a reality. Let us continue to uplift, empower, and inspire one another, ensuring that no woman is left behind. Today, together,
we can turn today's vision into tomorrow's program. Welcome once again to one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen and dignitaries, let us now witness the audio-visual presentation of all the women achievers who have come here, who have decorated this Bharatiyar Mandapam, and who will be felicitated by the Honorable Governor. அம்மா என்ற அடைக்காத உயிரில்லை, அம்மாவை வணங்காத உயர்வில்லை. Namaskar, I am Alia H. Zariwala, a born clairvoyant, a holistic healer, a spiritual guide, columnist with New Indian Express, and a woman entrepreneur. In 1962, after China war, அப்போ Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ரேடியோ ஸ்பீச் கொடுத்தார். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் இராணுவத்தில் பணியாற்றும், நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும்னு சொன்னார். நான் லேடி ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்போ தான் மிலிட்ரி நர்சிங் சர்வீஸ்க்கு ஆள் எடுக்கிறதா ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு. ஸோ இம்மிடியட்லி நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். போனால் ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் எனக்கு அலகாபாத் அனுப்புனாங்க. அலகாபாத்தில் கொஞ்ச நாள் இருந்தப்போ 1965 பாகிஸ்தான் சண்டை வந்துச்சு. அப்போ ஐ வாஸ் போஸ்டட் அமிர்த்சர். அமிர்த்சர் வந்துட்டு பீக் ஏரியா, ஜஸ்ட் அபவுட் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வாகா பார்டருக்கு அமிர்த்சருக்கு. அங்கே போனால் சண்டை நல்லா நடக்கிறது. ஸோ அங்கே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அங்கே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிறைய கேஷுவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம். இல்லை, நீங்கள் உங்களுடைய பணிக்காலங்களில் கிட்டத்தட்ட 62 ஒரு போர் பார்த்துருப்பீங்க, 62 பார்க்கலாம், 63 ஜாயின் பண்ணி 63, அப்போ 65, 71, 99 இந்த பணிக்காலங்களில் நிறைய போர் நடந்திருக்கும். ஸோ அந்த இடங்கள்ல நீங்க அந்த படை வீரர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கிறீங்க.
They are one among us. Off to the leaders like Kumel, Manalan, Raghav, Ramesh, all of you. Job well done. Sarvan, all of you, unless we all have stuck together, this would not have happened. உங்க பவரை ப்ரூவ் பண்ணுங்க இன்னும் நல்ல பலமா. Murali is a dancer of unprecedented and graceful intensity of the Bharatanatyam and Kuchipudi schools of dance. She has had intense training under iconic gurus like Padma Shri K.N. Dandayudapani Pillai and Padma Shri Adiyar K. Lakshman in Bharatanatyam and Padma Bhushan Dr. Vempati Chinnasatyam in Kuchipudi. Jum tar kirdiki ta ditang kirdiki tar kirdiki ta jum ta tar kirdiki dim dim dim. குளியல் பொடி, ஹேர் வாஷ், ஹேர் மாஸ்க், விவசாயம் சார்ந்த பொருள்களா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு யோசனையில தான் இது ஆரம்பிச்சோம். எண்ணங்கள் எப்போதும் பெருசா வச்சுக்கிட்டோம்னு வைங்களேன், நம்ம வேலை செய்யற அலுப்பும் தெரியாது, நமக்கு களைப்பும் இருக்காது. இனி ஆவாரம் பூ, கரிசலாங்கண்ணி, சுய பராமரிப்புக்கு அழகு பொருள்களா நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம். ஒரு ஷாப்பே நான் தஞ்சாவூர்ல வச்சாலும் ஒரு 100 பேருக்கு மேல அங்க வரமாட்டாங்க. ஆனா 50 வயசு மேலதான் நான் ஆரம்பிச்சேன். இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாம் இன்னும் ஈஸியாவே முன்னாடி வரலாம். கலீஃபால எங்க கடை திறக்கிறோம் பாரு. அன்னைக்கு நம்ம நினைச்சோம்ல, இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். கலீஃபா கீழே நிக்கிறேன். துபாயில் ஒரு வசீகர வேதா ஆரம்பமாவது இன்னைக்கு. Thank you very much for giving me this opportunity to share my experience with you. I am really overwhelmed by the presence of so many people, the interest that you all show. I am really very thankful for this major opportunity. In the leprosy rehabilitation programல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னாக்க சொசைட்டியில் பீப்புளோட ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகணும். ஏன்னா ரொம்ப நம்ம எல்லாரும் ஒரு கண்டு பயந்து அந்த டிசீஸ் இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் போகக்கூடாது, வந்துடும் அப்படியெல்லாம் பயப்படுறது தேவையே இல்லைங்கிறத மக்களுக்கு எடுத்துன்னு போகணும். ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இவங்களோடய நான் மக்களாக நானும் 30 வருஷமாக இருக்கேன். நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த நிச்சயமாக இதனால ஒரு 10 பக்கத்தில் போனதுனாலே இதனாலே பரவாது. அவங்கள ஒரு மனுஷங்களாக மதித்து சொசைட்டியில் சேர்த்துக்கணும்.
Dr. Vijay Bharati Rangarajan is a distinguished healthcare professional, philanthropist, and dedicated Rotarian with over 24 years of service to Rotary and more than 40 years of experience in the field of dentistry. She currently serves as the trustee and director of Sundaram Medical Foundation and Dr. Rangarajan Memorial Hospital, where she also heads the Department of Dental and Oral Maxillofacial Surgery. Under her guidance, SMF has become a center of excellence in healthcare as a not-for-profit trust hospital. டாக்டர் சுஜாதா புகழேந்தி ஸ்பார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் மெடிக்கல் கிளினிக்கின் CEO மற்றும் கோ-ஃபவுண்டர். இவரிடம் வலியோடு வருபவருக்கு 20 வருடங்களாக ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஃபிட்னஸ் அடாப்டேஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் எஜுகேஷன் சர்வீசஸ் எனும் சேவையை அறிமுகப்படுத்திய பெருமையும் இவருக்கு உண்டு. இந்தியா முழுவதும் நூற்றுக்கணக்கான பிசியோதெரபிஸ்டுகளுடன் 19 சென்டர்கள் மக்களுக்காக சேவை செய்து வருகின்றன. அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் 10 லட்சத்திற்கும் மேல் மக்கள் இவர்கள் சென்டர்களில் சிகிச்சை பெற்று பயனடைந்துள்ளனர். 2013 தமிழ்நாட்டின் சிறந்த ஆண்டர்பிரனர் விருது, 2018 அமெரிக்காவின் சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து கௌரவ டாக்டர் பட்டம் என்று இவரின் துறையில் விருதுகளை குவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். வடிவுக்கு அரசியாக இருக்கும் எங்கள் வடிவுக்கு அரசிக்கு 45 ஆண்டுகளுடைய ஒரு அற்புதமான கொண்டாட்டம். சொத்துல பங்கு தர போறியடா? உன் சொத்து எது தெரியுமா? எதுக்குமே உதவாத இந்த ருத்ராட்ச கோட்டைதான். தமிழே அப்படியே சொல்லுவோம், பாரதி எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிடுற இந்த பொண்ணு வடிவு கரசி முடிவு கரசி. உங்களை மாதிரி இருக்கு, உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால்தான் என் பிள்ளை இந்த உச்சத்தில் இருக்காரு. தமிழ் சினிமா ஈவெண்ட்ல ரீசெண்ட் டைம்ல இவ்வளவு பேர் வந்தது இந்த ஃபங்க்ஷனா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களை மாதிரி நானும் நிறைய மனிதர்களை சம்பாதிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். அம்மன் கோயில் எல்லாமே இந்த அம்மா உந்தன் கோயில் அம்மா. நான் இந்த சினிமாவில் எவ்வளவு சொத்து சம்பாதிச்சிருக்கிறேன்னு இந்த விழா எனக்கு காட்டி கொடுத்துச்சு. இது போதும், இது போதும் எனக்கு. தமிழ்நாட்டின் முதல் ஆம்னி பேருந்து பெண் ஓட்டுநர். நான் வந்து MA B.Ed கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேங்க. இல்லைங்க, நம்பவே முடியல. ஒரு டீச்சரு பஸ் டிரைவரா இருக்கீங்க, நான் சுத்தமா நம்பவே முடியல. MA B.Ed பள்ளி ஆசிரியை பணியை உதறிவிட்டு கணவரோடு கை கோர்த்து ஒரு வெற்றி பயணம். திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டையை சேர்ந்த கனிமொழி MBA முடித்து தனியார் பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தவர். கணவரும் என்ஜினியரிங் முடித்தவர், பிசினஸ்மேன். அவருக்கு சொந்தமாக டிராவல்ஸ் வைத்து இயக்க வேண்டும் என்ற கனவு இருந்ததாம். அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என தானும் பயிற்சி மேற்கொண்டு ஹெவி லைசன்ஸ் பெற்று களம் இறங்கி இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார். 40 பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு பத்திரமாகவும் சொகுசாகவும் அவர்களை பாதுகாப்பாகவும் இந்த பெண் இயக்கி செல்கிறார் என்ற நம்பிக்கையை கொடுத்து அவர்களை பத்திரமாக இறக்கிவிடும் போது பயணிகள் கூறும் வார்த்தை தனக்கு பெரும் ஊக்குவிப்பாக இருப்பதாக கூறுகிறார். இதில் இருக்கும் சவால்கள் என்னவென்றால், விழா காலங்களில் இருக்கும் போக்குவரத்து நெருக்கடிக்கிடையே பேருந்தின் கிளச்சை அமுக்கி அமுக்கி காலே வலிக்கும் என்றும் மொத்த எனர்ஜியும் அப்போது போய்விடும் என்றும் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மிகுந்த கடினப்பட்டுதான் ஒவ்வொரு முறையும் இயக்கி செல்கிறார்கள். ஓட்டுநர்கள் என்ஜின் சூடு, குளிர்காலம், வெயில் காலங்களில் மிகுந்த அல்லலுற்று பயணிக்கிறார்கள். ஒரு பெண்ணாக பேருந்தை இயக்குவதில் உள்ள சவால்கள் என்னவென்றால், இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்கள் வந்ததாகவும் அதனையெல்லாம் சமாளித்துக் கொண்டுதான் களம் இறங்கி செயல்பட்டு வருவதாகவும் கூறுகிறார். தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் ஆம்னி ஓட்டுநர் கனிமொழி அவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன. கோடிகளில் வருமானம் சாதித்த IT ஊழியர் திருமதி அன்னபூரணி, நிறுவனர் RB கேட்டில் பீட்ஸ்,
பழனி. பட்டப்படிப்பு எல்லாம் முடித்துவிட்டு அயல்நாட்டில் IT ஊழியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த திருமதி அன்னபூரணி அவர்கள் தன் உடன் பிறந்தவர்களாய் பெயரிட்டு வளர்த்த கால்நடைகள் நோய் தொற்றால் உயிரிழப்பது கண்டு பணியை நிறுத்திவிட்டு பழனியில் கால் பதித்தார். நமது கால்நடைகளுக்கான சத்துமிகு கால்நடை தீவனங்களை நாமே உற்பத்தி செய்வோம் என துவங்கிய இவர் தற்போது ஒரு நாளைக்கு 4000 முட்டைகள் உற்பத்தி செய்து தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் கேரளா, ஆந்திரா, மலேசியா என கடல் கடந்து விநியோகம் செய்து வெற்றி நடை போடுகிறார். எங்க வீட்டுக்காரர் வந்து இந்த இடத்த எரிச்சாரு. இந்த இடத்துல சுற்றி வருவார். இந்த இடத்துல மணிக்கு போடாம எதுவுமே போடாம கொம்பு வச்சுக்கின்னு எரியும் போது அப்ப அங்க எட்டுன்னு பார்ப்பேன், அங்க இருந்து பார்ப்பேன் இந்த இடத்துல. அப்ப பாக்குறப்ப எனக்கு அந்த நினைவு எரிக்கும் போது இப்ப கை இப்படி தூக்கம், இந்த கை இப்படி தூக்கம், கால் இப்படி தூக்கம், இப்படி தூக்கம், கொஞ்சம் விட்டுட்டோம்னா பேஞ்சு உட்காந்துப்போம். ஒரே ஒரு நாள் வாடி எரிக்கும் போது அந்த வயிறு வெடிச்சு அந்த வயிற்றுல இருக்க தண்ணி வந்து நீங்க பட்டுச்சு, எனக்கு சாப்பிட முடியல. அதை நினைச்சு சாப்பாட்டுல கை வச்சாலே அதே அந்த இதுதான் வருது. இங்க தனியா நீங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது எரிச்சிட்டு இருக்கும் போது எதனா உணர்ந்திருக்கீங்களா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் தான் ஒரு அம்மா 2 குழந்தை வீட்டு குத்துக்குமா செத்துட்டாங்க. அவங்க தான் அந்த தலைமாட்டில் உட்காந்துன்னு அடிச்சுன்னு அழுதாங்க, அம்மா என்னை பயம் கட்டாதம்மா, நான் வேலை செய்யணும். சாவு எடுத்துட்டு வரவங்க கூட அந்த அளவுக்கு பேச மாட்டாங்க. இந்த கூட வராங்க பாருங்க, அவங்க தான் தேவையில்லாத பேசி இருக்கிறத கிளம்பி விட்டுட்டு பொம்பளை செய்யறாம கூட பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த டைம்ல ஒரு மாதிரி தேவையில்லாதான் பேசுவாங்க. அந்த டைம்ல எங்க வீட்டுக்காரர் தான் செஞ்சாரு. நான் வரவே இல்லை இதுக்குள்ளே இருந்துச்சு, அப்படி நல்லா பார்த்துட்டாரு எங்க வீட்டுக்காரர். ஆனா இப்போதான் நான் சுடுகாடு நிற்கிறேன். வணக்கம், என் பேர் அமலா. நான் கூத்தூர் தாண்டி விளம்பூருங்கிற கிராமத்துல இருந்து வரேன். நான் 7th தான் படிச்சிருக்கேன். நான் வந்து கல்யாணம் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேயே பண்ணிட்டாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்து பல்லாவரத்துல ஒரு 14 வருஷம் இருந்தேன். நான் ஒரு 7 வருஷமா ஆட்டோ ஓட்டுறேன். எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நாளா இதே மாதிரி போயிருந்தது. நம்மளுக்கு என்னடா லைஃப் இப்படியே போகுது, அடுத்த கட்ட என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சேன். அப்போ நான் கார் ஓட்டலான்னு சொல்லிட்டு டிரைவிங் கிளாஸ் போனேன். ஆனா எனக்கு ஒரு இடத்துல கை கட்டி வேலை பார்க்க பிடிக்கல. அப்போ லேடிஸ் ஆட்டோ ஃபீல்டுல கம்மியா இருந்தாங்க. சரி அதை எடுத்து ஓட்டலான்னு சொல்லிட்டு நான் அதை எடுத்தேன். நல்லாதான் போயிட்டு இருந்தது. எனக்கு இந்த லாக்டவுன் வந்தோடனே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அதிகமாயிடுச்சு. என்னால EMI கட்ட முடியல, அதனால ஆட்டோ போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் எங்க ஊருக்கு சொந்த ஊருக்கு போய் செட்டில் ஆயிட்டேன். எனக்கு சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்ணதுனால 21 வயசுல எல்லாம் எனக்கு 2 பசங்க. பசங்களை படிக்க வைக்கணுன்றதுனால கொஞ்ச நாள் வீட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ எடுத்து ஓட்டுறதுனால இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. ஆட்டோ ஓட்டுறதுல வந்து நிறைய பிரச்சனைங்க இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறோம், இவ்வளவு தூரம் வந்து ஏமா நீ ஆட்டோ ஓட்டுற அப்படின்னு கேட்பாங்க. அடுத்த ஸ்டெப் அவங்க வரும்போது என்ன ஆயிடும்னா நம்ம கிட்ட தப்பாவே பேச ஆரம்பிப்பாங்க. நாங்க அதெல்லாம் கடந்துதான் வெளியே வரோம். அப்புறம் ஒரு 4-5 பேரு ஏன் இந்த இடத்துல நீ இந்த தொழிலுக்கு வர, இந்த தொழிலுக்கு ஏன் வரேன்னு வாங்க. ஆனா எனக்கு இந்த தொழிலை விட்ட வேற வழி கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு டெய்லி வருமானம் வேணும். ஒன்னா பிறந்துட்டோம், ஏதாவது பண்ணி சாதிக்கணும். அதனால நாளைக்கு என் பொண்ணு என்ன பார்த்துட்டு பரவாயில்ல நம்ம அம்மா ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க, நம்ம வேற ஏதாவது வேலையில போய் முன்னேறலாம்னு அதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். நான் அதனாலதான் இந்த ஆட்டோ ஓட்டுறத சூஸ் பண்ணேன். There is a saying, the pen is mightier than sword. உண்மைதாங்க. ஒரு பெண்ணு வாளை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவங்க. அது இந்த ஆடியோ விஷுவல்ல அவங்க எல்லாருமே நிரூபிச்சிட்டாங்க. மறுபடியும் a good round of applause to all the achievers and for all the achievers who will be
getting the award in the coming years as well. Ladies and gentlemen, we now welcome Tirumati Padma Venkatraman, social activist, to address the gathering. The podium of the Honorable Governor is the most powerful, and Honorable Governor always sees all women as Shakti and on par with power. That's why his podium has been shared with the powerful women who have come here. Thank you, sir. Very good evening to one and all. Happy Women's Day to all the extraordinary women out there. Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru R.N. Ravi, distinguished guests on the dais, off the dais, and my dear friends. It is my great pleasure to be part of this illustrious gathering, to be felicitated. I thank Honorable Governor for organizing this wonderful evening to felicitate women from all walks of life on the Women's Day. I thank Mrs. Naina Shah, President Sarab International India, for giving us this opportunity. International Women's Day celebration has a long history behind it. I was fortunate to be part and parcel of this time and turbulent for the entire process during the early 1970s and early 1980s at the international level. So it gives all the most joy for me to be part of International Women's Day. And now when I see that it is being celebrated all over India, I feel doubly happy because I have seen the struggle that we all went through as NGOs. When the women's issues were brought to this thing, all the other issues got entangled with the women's issues, and this will be pushed aside. And as NGOs who are working at the grassroots level, we were really frustrated. But over a long period of struggle, we have got this freedom, we have got this wonderful empowerment of women. And so this is this year, the International Women's Day theme is Accelerate Action. Because you see, every year we have a theme, but I don't know how far we follow it up. And throughout the year, because the one day we celebrate it and talk about it, and the rest of the times we forget about what is said, what is expected of us. And it really urges people to actively support women's inclusiveness, because many of us are educated and are career women now, but there are so many women are left out, and it is our duty to really bring them into the mainstream. I feel so blessed to be occupying the chair adorned by great stalwarts like Dr. Muthulakshmi Reddy, Ambujammal, and Dr. Sarojini Vardappan, so many great stalwarts, as President of Women's Indian Association, which was founded in 1917. For 107 long years, this organization has been working for women's and children's emancipation, and all the WA has been working relentlessly for over 100 years, women's emancipation by abolishing child marriage and Devadasi system and fighting for women's franchise. So now things which look very common, very normal to everybody, but it was not. All this struggle was a long-time struggle. It was not easy that we have reached this stage. Today we continue to work for reaching the unreached, the inclusive society, trying to bring the marginalized society like rural community and leprosy affected people and gypsy community and so many other people who are all left out from all the benefit that we all reap, the educated, so-called educated people, but it hasn't reached them. So it is our main idea to bring them all into the mainstream, reach out to them. Honorable Governor mentioned in his inaugural address at our annual conference of All India Women's Conference recently, he said, don't call women empowerment. Two women empower women. He said, women are already empowered. I completely agree with you, sir, because women can shine as a CEO in the office,
at the same time the best homemaker at home. I doubt very much whether anybody else can do this task. So it's not that we have to empower them, they are already empowered, but we have to give them the equal opportunity and the congenial atmosphere for them to bring out their full potential. When I was in the UN, everybody said, we talked about it, and India was one of the signatories, that all the government officers and companies and everything, banks and all that, should have creche. This is one of the support system for women who are working there. But to my surprise, when I came back, I didn't find any creche at all in any of the offices or any buildings. But actually, we have to think about all these things. Like for differently abled people, we have to be sensitive and provide convenience for them to participate. The same way for women also, we have to think about what are the things to support them to really bring out their full potential. That's very important. I just saw one quote, and I would like to quote that. They say, don't think about making women fit in the world. Think about making the world fit women. That's very appropriate. Let me join hands to make this world, let's all join hands to make this world a better place for women to be free and safe. Let's all make each day a Women's Day. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. As you mentioned, and as the Honorable Governor mentioned, women are already empowered. That is why men follow after we in the word women. Now we welcome Tirumati Amala auto driver. தென்றல் போல் நம்ம எல்லாரையுமே இந்த ஊரெல்லாம் அழகா சுத்தி காட்டுறாங்க. அவங்க புன்னகையோடு இதோ உங்கள் முன்னால். அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் அமலா. ஆட்டோ ஓட்டுறது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ரொம்ப கஷ்டம்னுவாங்க. பிடிச்ச வேலை அது. எல்லாருக்கும் ஒரே ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு பிடிச்ச வேலையை செய்யுங்க. அதில் வர கஷ்டம் எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா நான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரேன். அதாவது 85 கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுன், 160 கிலோமீட்டர் நான் வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு போவேன். எனக்கு கஷ்டமே தெரியாது. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்களால் முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை கேட்கவே கேட்காதீங்க. உங்களால் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. கண்டிப்பாக அதில் பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஆளுநர் ஐயாவுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், நான் வந்து வாடகை ஆட்டோ தான் எடுத்து ஓட்டுறேன். என்ன மாதிரி நிறைய லேடிஸுங்க ஆட்டோ வாடகை தான் எடுத்து ஓட்டுறாங்க. அது சொந்தமாக கிடைச்சா இன்னும் பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும். எங்கள் வாழ்க்கை இன்னும் முன்னேறும். அதை தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் சார். நன்றி, வணக்கம். இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களில் நானும் ஒரு ஆளுன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றிம்மா. நிறைய அரசிகளை பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அழகுக்கே அரசி என்றால் இவர்கள் தான். திருமதி வடிவுக்க உங்களை கூப்பிட்டுட்டு சூப்பர் ஸ்டார்க்கே டஃப் கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களை பேச விடாம விட்டுருவோமா நாங்க? பலத்த கரகோஷம். She has completed 45 years of service in the wonderful industry, in the media industry. சின்ன திரை, பெரிய திரை, எல்லா பாஷைகளுமே ஒரு கலக்கி இருக்காங்க. இதோ உங்கள் முன்னால் திருமதி வடிவுக்கரசி. இல்லை, அதான் உண்மை. அதனால தான் நிறைய சாதனையாளர்களெல்லாம் போட்டு காட்டாங்களா, என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல. ஒரு ப்ரிப்பரேஷனும் இல்லாமல் வந்து நிற்கிறேன். மாண்புமிகு கவர்னர் ஐயா அவர்களுக்கு என் முதற்கண் வணக்கத்தை பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பேருமே சாதனையாளர்கள் தான்.
கொஞ்சம் பேரை தான் டிவியில் போட்டாங்க. பட் ஒவ்வொருத்தருமே சாதனையாளர்கள் தான். பெண்கள் மட்டுமே சாதனையாளர்கள் அப்படின்னு கிடையாது மேடம். நம்மெல்லாம் சாதனையாளர்கள் ஆகணும்னா ஆண்கள் பின்னாடி இல்லைன்னா முடியவே முடியாது. அதுக்கு உதாரணமாக சாதனையாளர்களோட அங்கீகாரத்தை கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கிறவரே கவர்னர் தான். அப்படி இருக்கும்போது ஆண்கள் இல்லாமல் பெண்கள் எங்கேருந்து சாதிக்கிறது? சாதிக்க முடியுமா? முதல்ல ஃபங்க்ஷனுக்கே அனுப்ப மாட்டாங்க வீட்டிலேருந்து. இல்லை, நீ என்ன பெருசாக சாதிச்சேன்னு போய் அவார்டு வாங்கிறதுக்கு போயிட்டேன்னு வாங்க. அதனால் நம்ம எல்லாரும், நானும் உங்களோட சேர்ந்துக்கிறேன், ஏன்னா என்னையும் அதுக்கு தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க, சாதிச்சிருக்கிறோம், சாதிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற அத்தனை ஆண்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப கம்மியாக டைம் கொடுத்தமிச்சார். அதுக்கு மேலே பேச வேணான்ட்டார் ஒரு ஆண்மகன். ஏன்னா இந்த காலத்தில் கண்ணை முழிச்சோம்னா அப்பா இன்றைய நாள் நம்மது, இல்லைன்னா கிடையாது, இல்லைங்களா? ஒரு 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 செகண்டும் நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம மட்டும் இல்லை, நம்ம கூட சேர்ந்து அவங்களும் தான் போராடுறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தினத்தை நம்ம கொண்டாடுறதே கிடையாது. நம்ம மட்டும்தான் கொண்டாடுறோம். நம்மளுக்கு கொண்டாட வைக்கிறதே அவங்க தான், இல்லைங்களா? அவங்களும் சேர்ந்து தான் நம்மளை கொண்டாட வைக்கிறாங்க. இந்த பெண்கள் தினம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் கொண்டாடுறாங்க நம்மளை. அதுக்காக மறுபடியும் அவங்களுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சிருவோம். ஆட்டோ பாப்பா சொல்லிச்சு, நான் எவ்வளோ கஷ்டமானாலும் உன்னால் முடியாது 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 அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் என்னால் முடியும்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன், பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு. ஆட்டோ பாப்பா மட்டும் இல்லை, இங்கே வந்திருக்கிற டாக்டர்ஸ் முதல் கொண்டு, இல்லையா? இந்த அம்மா இருக்காங்க பாருங்க, கிரேட்டுங்க. அவங்க சொன்னதை கேட்டிங்களா? ஒரு அம்மா இங்கே உட்காந்து நெஞ்சிலே அடிச்சுக்கிச்சு. அப்போ நான் சொன்னேன், என்னை பயமுறுத்தாத, என் வேலை இது, தயவு செஞ்சு போய்டு. இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமாங்க. நம்ம பார்க்குறோங்க நேர்லேயே ஒரு அம்மாவை. உண்மை, இட் இஸ் ட்ரூ. வாட் ஷி சேஸ் இஸ் ட்ரூ. நோ சார், இதை விட என்னங்க சாதனை வேணும்? இதை விட என்ன சாதனை வேணும்? அவங்கள பாருங்கள், மிலிட்ரியில், நான் மிலிட்ரியில் சேரணும், ஆனால் பீயிங் எ லேடி ஐ கேனாட் டூ எனிதிங், பட் ஐ ஜாயின் அஸ் அ நர்ஸ் அப்படின்னு போய் சேர்ந்துருக்காங்க. இதை விட என்னங்க சாதனை? இதெல்லாம் மிகப்பெரிய சாதனை. இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சாங்க பாருங்க இந்த அமைப்பு. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து. ஆட்டோலேருந்து, இவங்கள்லேருந்து, டாக்டர்லேருந்து, மிலிட்ரியில் வேலை செஞ்ச நர்ஸ்லேருந்து எல்லாரையும் தேடி தேடி தேடி. எத்தனை நாள் பிடிச்சிது சார் உங்களுக்கு? வருஷம் பிடிச்சதா சார்? இந்த வருஷம் முடித்த உடனே அடுத்த வருஷம் மகளிர் தினத்துக்கு யார் யார் இருக்கிறாங்க, சவுத் இந்தியாவில் யார் யார் இருக்கிறாங்க, இல்லை இந்தியா அளவில் யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே சரியாக இருக்கும் போல இருக்கு அவருக்கு. இத்தனை பேரையும் கண்டுபிடிச்சி அவங்க எல்லாருமே சாதிச்சிருக்கிறீங்கன்னு இல்லை, இன்னும் சாதிக்கணும். நிறைய இந்த அவார்டு வாங்குறதே பயமாக இருக்குது. ஐயையோ, நம்ம இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குது போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. இஸ் இட் சார்? எஸ், தட் இஸ் த ட்ரூத். வி ஹாவ் டு ஒர்க் மோர், வி ஹாவ் டு டூ. இட் இஸ் அ மஸ்ட். அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. அவார்டு வாங்கிட்டோம், கவர்னர் கையால் அவார்டு வாங்கியாச்சு, அவ்வளோதான், நம்ம வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னு போகவே முடியாது போல இருக்குது. இப்போ தான் பயமே வருது, ஐயோ இன்னும் நிறைய வேலை செய்யணும் போல இருக்குது அப்படின்னு. அதனால் நம்ம சாதிக்கணும், சாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணை முழிச்சு கண்ணை மூடுற வரலும் சாதனை தான். நம்ம சமையல் பண்ணுறதுலேருந்து, குழந்தைங்கள ரெடி பண்ணுறதுலேருந்து, வீட்டுக்கு வேலைக்கு அனுப்புறதுலேருந்து எல்லாமே சாதனை தான். ஏன்னா அவ்வளோ போராட்டமான வாழ்க்கையாக இருக்குது. எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்றோம், உங்களுக்கு தெரியும் ஏம்மா எவ்வளோ ப்ராப்ளம் எனக்கு.
ஸ்கூல் டே ஃபங்க்ஷனில் போய் பரிசு கொடுக்குறதோடு சரி, அந்த பரிசு வாங்க வைக்கிற குழந்தைங்களை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயின் அப் பண்ணுறதுங்கிறது டீச்சர்ஸ்க்கு தான் தெரியும். அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், ஸ்கூல் டே ஃபங்க்ஷன், காலேஜ் டே ஃபங்க்ஷன் தான் நான் போகிறதுக்கு காரணமே அதனோட கஷ்டங்கள் தெரியும் எனக்கு. ஏன்னா நானும் வாழ்க்கையில் ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்கூல் டீச்சராக தான் ஆரம்பித்தேன், எல்கேஜி யூகேஜி டீச்சர்னு நான் சொல்கிறேன். ஆனால் அது ஆயா வேலை தான். ஏன்னா குழந்தைங்கள கூட்டின்னு போய் பாத்ரூமுக்கு கூட்டின்னு போய் உட்கார வைக்கிறதும் கூப்பிட்டு வர்றதும் சாப்பாடு ஊட்டுறதும் வந்து டீச்சர் வேலையே கிடையாது அது. ஆனால் அந்த காலத்தில் நான் அதை தான் செஞ்சேன். அதனால் அது எவ்வளோ கஷ்டன்றது எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட், எஜுகேஷன் காலேஜ் நடத்துகிறாங்க, ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்கன்னு நம்ம பெருமையாக பேசுகிறோம். அங்கே குழந்தைங்க கரெக்டாக மார்க் வாங்கலைன்னா அவங்க உயிர் எடுப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து. எப்படி என்னோட பையன் மட்டும் நல்லா மார்க்கில் இல்லையாம்மா, கஷ்டம் தானே. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் நாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம், போராடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். போராடி 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 என்ஜிஓ நடத்துறது வந்து சாதாரண விஷயமே இல்லை. சாதாரண விஷயம். முதல்ல வந்து சொந்தக்காரங்களே நம்மளை வந்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா மேம்? மேம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் நோ மேம்? ஐயா ஓகே, அப்பா தப்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா என்ஜிஓ நடத்துறது சாதாரண விஷயமே இல்லை. என்ன அவள் பாட்டுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணின்னு எங்கேயோ போகிறா, சோஷியல் ஒர்க்குன்னு வீட்டில் இருக்கிற வேலையை பார்க்க மாட்டேன்றாளேன்னு இவங்களை சும்மா பாடுன்னு பாடுவாங்க. அதையும் தாண்டி மக்களுக்காக நம்ம ஏதாவது செய்யணும்னு அந்த மக்களோட உட்கார்ந்துருக்கும் போது அப்படியே சிலுக்குதுங்க எனக்கு. நான் பார்க்கும்போது எப்படி இதெல்லாம் முடியுது, எப்படி முடியும்? நான் ஒன்றுமே பண்ணல. யாரோ மாதக்கணக்கில் உட்காந்து டைலாக் எழுதி என்கிட்ட படிக்கிறாங்க. நம்ம மண்டைக்குள்ளே வாங்கிட்டு காலையில் டிஃபனை சாப்பிட்டுட்டு அவங்க கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு நடிச்சுட்டு வந்துடுறோம். இது பெரிய சாதனைன்னு சொல்லிட்டு உங்களோடலாம் சேர்ந்து எனக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்க. எனக்கு அதுதான் எனக்கு கூச்சமாக இருக்குது அந்த அவார்டு வாங்குறதுக்கு. ஐயோ நம்ம என்னத்தை சாதிச்சோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை போய் கூப்பிட்ருக்காங்களேன்னு. ஆனால் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இத்தனை பேர் சாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, நீ ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படின்னு எனக்கு உணர்த்துற மாதிரி இருந்தது. நீ ஒன்றும் பண்ணலை, நீ சும்மா வர போகிற அவ்வளோதான். ஆனால் எத்தனை பேர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாதாரணமாக கார் ஓட்டின்னு போகிறதே டிராஃபிக்கில் பயம், இதம்மா பஸ்ஸு ஓட்டுது, அதுவும் அத்தனை பேரும் பேசஞ்சர்ஸ் அத்தனை பேரும் தூங்கின்னு இருப்பாங்க இல்லை? நான் கேட்டேன் உண்மையிலே வாம்மா அப்படின்னு கேட்குறேன் நான். அதில் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க, எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயங்கள். இங்கே நமக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டின அத்தனை பேரும் மிகப்பெரிய சாதனையாளர்கள், மிக 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 மிகப்பெரிய சாதனையாளர்கள். எனக்கு அவங்களெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த இந்த அமைப்புக்கும் கவர்னர் ஐயா அவர்களுக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரே ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், நான் எங்கே போனாலும் இதை தான் பேசுவேன். ஏன்னா எனக்கு வேலைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். வேலையை தவிர வேறு எதுவுமே பிடிக்காது. அந்த ஆட்டோ பாப்பா சொன்ன மாதிரி யார் என்னன்னா சொல்லிட்டு போட்டோம், நம்ம எடுத்த ஒரு முடிவில் பின்வாங்கவே கூடாதுங்கிறது. நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சாலும் சரிங்க, எந்த வேலைன்னா செய்யுங்க. நீங்கள் டாக்டராக இருங்க, சோஷியல் ஒர்க்கராக இருங்க, இல்லை எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருங்க, இல்லை எங்கள் பாப்பா மாதிரி ஆட்டோ ஓட்டுங்க, இல்லை இவங்கள மாதிரி இருங்க. என்ன வேலை வேணால் செய்யுங்க. எந்த வேலையும் யாருக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையிலும் விட்டே கொடுக்காதீங்க, விட்டு கொடுக்காதீங்க. அம்மா நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேம்மா, நான் யூஎஸில் போய் சம்பாதிக்கிறேன், நான் இவ்வளோ கோடியாக சம்பாதிக்கிறேன், நீ எதுக்குமா இந்த வேலையை செய்கிறேன்னு புள்ள சொல்லுவார். எல்லாத்தையும் சந்தோஷமாக கேட்டுங்க. பரவாயில்லையே நம்ம பிள்ளை நம்ம மேலே இவ்வளோ அக்கறையாக இருக்காருன்னு சந்தோஷமாக கேட்டுக்குங்க. ஆனால் விட்டுறாதீங்க. நீங்கள் வேலையை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த வேலையை லவ் பண்ண ஆரம்பிங்க. அது எந்த காலத்துலேயும் உங்களை விடவே விடாது. இது சத்தியமான வார்த்தை. யூ ஸ்டார்ட் லவ்விங் யுவர் ஒர்க். வேணும்னா சொல்லலாம் செய்யும் தொழிலே தெய்வம்னு சொன்னாங்கன்னெல்லாம். நான் அதெல்லாம் அந்த மேட்ருக்கே நான் வரல, லவ் மேட்ருக்கு வரேன். ஏன்னா நமக்கு தேவை அன்பு தான். நம்மளுடைய அன்பை நம்ம செய்கிற தொழில் மேலே வைங்க. அந்த தொழில் எந்த காலத்துலேயும் உங்களுக்கு விட்டு கொடுக்காதுங்க, எந்த சூழ்நிலையிலையும் உங்களை விட்டு போகவே போகாது. அது அப்படியே பிடிச்சிக்கும். இதுதான் இந்த உமன்ஸ் டேயில் நான் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம். இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த கவர்னர் சார் அவர்களுக்கும், இங்கே மேடையில் வந்து சாதனைன்னா இப்படி அப்படி சாதனை இல்லை, என்னங்க சொல்கிறது, அத்தனை சாதனையாளர்களுக்கும்
எங்கள் எல்லாரையும் சாதனையாளர்களாக மாற்றிய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் என் அன்பான பணிவான வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். You understood, sir, what I spoke? Yes, sir. Thank you, sir. நன்றிம்மா, நன்றி. என்ன சாதிச்சேன்னு பின்னி பெடல் எடுத்துட்டீங்களே மேடையில். அதனால தான் நீங்கள் வடிவுக்கு மட்டும் இல்லை, பேச்சுக்கும் நீங்கள் அரசியம்மா. Ladies and gentlemen, we now welcome Tirumati Sridevi, Ecomom Natural and Herbal Traders to address the gathering. Tirumati Sridevi அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Respected Honorable Governor of Tamil Nadu, Mr. R.N. Ravi sir, esteemed dignitaries and distinguished guests, it gives me great honor and to stand before you all on this occasion of International Women's Day. I am Sridevi Manigandan, founder of Ecomom Honey, and this journey began 8 years ago. When I was searching for pure honey to improve my son's health, I realized how inaccessible it was. However, I knew this was something worth sharing to the world. So, what started as a mother's goal to provide the best for her child turned into a mission to bring pure and natural honey to many more houses. Today, Ecomom Honey not only delivers pure honey to many families, but also uplifts the lives of Western Ghats tribal communities who help us procure pure honey. But the journey was far from easy. I had to navigate delicate balance between my family and my business. It was challenging, yet witnessing the satisfaction of my customers kept me driven. That's when I realized that our true potential comes out during challenging times, and rising above that challenge is where our strength lies. To every woman out there, I would like to remind you that you are capable of more than you can imagine. You may be a daughter, a sister, a wife, or a mother, but you are also a woman with great strength. If you have a dream, know that your journey may be tough, but your strength is tougher. And when you choose to rise, you empower everyone around you. So let us grow and uplift one another. I extend my heartfelt thanks and gratitude to NASI India. It is a privilege to be recognized among so many inspiring women. Thank you. Thank you, ma'am. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate our wonderful, powerful, gorgeous women. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Brigadier Ms. K. Muthulakshmi, INA veteran, amidst a big round of resounding applause. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Padma Venkatraman, social activist. Good round of applause. இவ்வளோ மேடையில் பேசியிருக்காங்க, வடிவுக்கரசி அம்மாவும் சொல்லி இருக்காங்க. அதனால எல்லாருமே நல்லா கை தட்டுங்க, தப்பே கிடையாது. The Honorable Governor will now felicitate Dr. Vijay Lakshmi, former HOD Medical Sciences, NIEP MD, Chennai. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Amala. Thank you, sir. We request the Honorable Governor to felicitate Tirumati Jayanti. இறைவனுக்கு நிகரான செயல் அவர்கள் சேவையை அவர்கள் ஆற்றி வருகிறார்கள். பலத்த கரகோஷம். Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Ms. Alia Jariwala, born clairvoyant, spiritual educator and holistic healer, will now be felicitated by the Honorable Governor.
சக்தி அவ்வளவுதானா உங்க சக்தி? வாட் இஸ் திஸ்? கலகலன்னு நம்ம எல்லாருமே சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைத்த திருமதி வடிவுக்கரசி அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் தற்போது கௌரவிப்பார்கள். மெய் மறந்து உட்கார்ந்துட்டீங்க. முதல் மரியாதையை நடித்த வடிவுக்கரசி அம்மா அவர்களுக்கு முதல் மரியாதையை செய்கிறார்கள் நமது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள். The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Aarti Ganesh, Pro Chancellor. Madam, this way. இந்த பக்கம் வாங்க. எல்லாரும் இந்த பக்கமா வந்து அந்த பக்கமா நீங்க இறங்கிக்கலாம். Tirumati Aarti Ganesh, Pro Chancellor, Wales University, Chennai, educationalist, philanthropist, managing 43 institutions with 42,000 students and 7,500 staff in India, Singapore and United Kingdom. We welcome Dr. Sujata Pugarendi, co-founder Spark Holistic Health Coach, sports physical therapist, who will now be felicitated by the Honorable Governor. We now welcome Dr. V.R. Devika, educationalist, author, actor, and the founder and managing trustee of the Asima Trust, a non-profit organization, will now be felicitated by the Honorable Governor. We now welcome Tirumati Erinda Shah, an Albanian national who has dedicated her life to transforming mental health and social welfare systems across the world, will now be felicitated by the Honorable Governor. வெயில் அடிக்குது, உங்க கை ஒலி தான் வந்துட்டு மழை மாதிரி இருக்கணும். Thank you. Let us rain, let the applause rain. We now welcome Mrs. Evelyn Stephen, who is the founder and president of Redeeming Hands, an NGO dedicated to supporting special children and the transgender community, will now be felicitated by the Honorable Governor, Mrs. Evelyn Stephen. Following Ms. Evelyn Stephen, we welcome Ms. Kritika Kumar Quintal, who has spearheaded the conceptualization, build and licensing of a 74,000 square feet building dedicated to the cause of social service. We welcome Ms. Kritika Kumar Quintal. We next welcome Dr. Mahalakshmi Winfred, a distinguished second-generation shooter, national medalist and internationally certified pistol coach, who will be felicitated by the Honorable Governor. Following Dr. Mahalakshmi Winfred, we welcome Ms. Meena Dada, who is the founder of Mukti, a major project of MS Dada Foundation. This project was started in 1986 with a very humble beginning, and it has transformed physically handicapped person absolutely free of charge. We now welcome Ms. Hema Vijay Kumar, who will be felicitated by the Honorable Governor, a dynamic professional with 22 plus years of extensive experience and domain expertise in customer service operation, will now be felicitated by the Honorable Governor. Tirumati Hema Vijay Kumar will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Tirumati Sridevi R. Eco-mom, natural and herbal traders embarked on their mission to provide pure organic and natural products to its customer, focus on convenience, quality and value, will now be felicitated by the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, we now welcome Tirumati Uma Murali, eminent Bharatanatyam and Kuchipudi dancer, who will now be felicitated by the Honorable Governor. Her footsteps have enthralled us. So let us reciprocate with our hand claps. We now welcome Tirumati Vijaya Mahadevan,
who started a small home-based business with 150 women employees offering 100% plant-based self-care products, will now be felicitated by Tirumati Vijaya Mahadevan, who is closely working with the nature and providing us the best. We now welcome Ms. Vinoli Ramalingam, Ambassador Scott Sports India, Univet Sports Women for Tri-Ironman certification, will now be felicitated by the Honorable Governor. We now welcome Dr. Haripriya Aravind, Head of the Department Cataract and IOL Services, Aravind Eye Hospital, Chennai, who will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Haripriya Aravind will now be felicitated by the Honorable Governor. We now welcome Dr. Sushila Menon Gopinath, a distinguished individual who seamlessly integrates academic excellence, artistic passion, and social commitment, will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Sushila Menon Gopinath. We now welcome Dr. Vijaya Bharati Rangarajan, Rotarian for the last 24 years. Member Rotary Club of Madras, Arch Club Society Chair Circle, will now be felicitated by the Honorable Governor. We welcome Ms. Annapurni, Founder and CEO, RP Cattle Feeds, will now be felicitated by the Honorable Governor. Tirumati Annapurni is now being felicitated by the Honorable Governor. என்ன ஸ்ருதி இறங்கிடுச்சு அது. We now welcome Tirumati Kanimozhi, who will now be felicitated by the Honorable Governor. We welcome Tirumati Kalaivani Suresh, pen is mightier than sword எல்லாம் சொன்னேங்களேங்க, அதுக்காவது கை தட்டலாமே நல்லா. Thank you. Ladies and gentlemen, we now welcome Tirumati Chellamma, Tirumati Anandi, Tirumati Balguni, Tirumati Selvi, Tirumati Kamatri from Hope Public Charitable Trust, who will be felicitated by the Honorable Governor. Ms. Nagarani was a recipient of the Honorable Governor's Award, which was given to her on the Republic Day. ரொம்ப அழகா கோலம் போட்டிருக்காங்க, இந்த டாட்டும் விடாம joining the dots. So who says their minds are not synchronized? They are more synchronized and systematic than us. And it is your claps which is going to motivate them to achieve more. The Honorable Governor will now present the citation, which will be received by Tirumati Nagarani on behalf of all these wonderful women. She is a recipient of the Honorable Governor's Award, which was given to her during the Republic Day. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. வடிவுக்கரசி அம்மா சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு மெயினா ஒரு ஆண்மகன் காரணமா இருக்காங்க, அவங்கள நம்ம எல்லாம் கௌரவிக்கணும்ல. We now request Tirumati Naina Shah, President, National President, Soroptimist International India, to felicitate the Honorable Governor. That's a beautiful painting, well wrapped.
It is the flowers made by the members of the Soroptimist, which is being presented to the Honorable Governor. Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. இங்கு மேடையில் வீற்றிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பிரிகேடியர் கே முத்துலக்ஷ்மி, திருமதி பத்மா வெங்கட்ரமன், திருமதி நயனாஷா, டாக்டர் விஜயலக்ஷ்மி, திருமதி அமலா, திருமதி ஜெயந்தி, இங்கே கூடியிருக்கும் அனைத்து பெண் தலைவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த இன்டர்நேஷ்னல் விமென்ஸ் டே நல்வாழ்த்துகள். We are meeting on the eve of the International Women's Day, and in the presence of so many powerful women, each one of your story is a story of inspiration, a story that transforms the life. And being in the midst of you all, I feel energized, I feel empowered. In fact, the world began observing the day to draw the attention to the men of the world that look, the world has not been fair, has not been equitable, has not been just to nearly half the population of the world, that is women. All over the world, women have suffered a long period of deprivation, discrimination. So much so that in many countries, until a couple of decades ago, women even didn't have, in a democracy, they didn't have right to vote. Now this paradoxical situation that we all know, every man knows, every household person knows, the strength of a woman. And that is why I often, when I hear the expression women empowerment, I really wonder, is it not an expression coined by men, and a condescending expression that yes, we will empower you? I mean, the fact is that in every household, the pillar of the house is the woman, the silent, quiet worker taking care of the whole family. She is not the smartest and the best manager of whatever resources you have in the house. She is also the most just administrator, ensuring that every member of the house is taken care of, and at times at her own expense. Women represents power. In fact, in my own childhood,
In the remote village, and I'm talking about 50s, remote village, no road, no electricity, nothing. We are farmers. I have seen my mother struggling. And in fact, when people say, sometimes when I visit the schools and students sometimes ask me a question, who was your inspiration? Very standard question, normally people they ask. And I genuinely share with them that my inspiration was none other than my mother. She worked so hard to keep the family happy as best as possible. And whenever I used to study and I used to feel tired, I used to feel that and I need to break, then that image of my mother working used to remind me that no, if she at this age can work so much, I have no business at all to feel tired. It is a case almost in every house. And yet, the women have been discriminated, have not been treated many a times even as a human being. Today, when I am with you all here, I had occasion to meet some of you whom I felicitated one-to-one as well. And I was wondering that, look, this with so much of power. And each one is a story of grabbing success through sheer hard work, determination. Take the case of our Sahodari Jayanti. Imagine an area where men would like to avoid, in a crematorium. Day in and day out. A daring decision that she took for the sake of her 4 beautiful children, so that they could get good education. Take the case of Sahodari Amala. She broke a new ground. Compelled by the circumstances, she took a bold decision. She would ply auto rickshaw. So every day she goes, takes it on hire, runs. And through uncertain situation, because there is no guarantee that how much she would earn a day, she has been holding the family, their children, their education. So many cases. I see sitting here Kanimodi. She decided to be omnibus drive it. She was a teacher, she would have chosen, but she thought the enterprise in her, no, she should do something different and something more fulfilling. I see so many of them. On the other end, I see Sri Devi. Imagine from rural areas going. We have seen the exploitation of tribal people, that they are the one in the forest, they take the honey. But what they get? Practically nothing. She collects and then gives it a market, and then in the course of it helps those people. So many of successful stories. Vijaya Mahadevanji sitting in the house. In her house, making products out of natural thing. Products and giving employment to over 150 perhaps, if I'm not wrong, people, so women.
This is a modest beginning. I'm not going by the scale. What is important is the spirit. She chose to do something novel, something new, something adventurous, a challenge. And good, nothing worthwhile in life comes unless you challenge the adversity. Adversity, when challenged, it gives you. Look at the energy of Susila Menonji. At the 75 years of age, she has done PhD. Now imagine. 75 years, normally people feel, oh, enough, now it is, you are in a departure lounge, wait. Look, I like the spirit. Now we have here on the dais, Brigadier Muthu Lakshmaji. Can you imagine, she is 87 and I told her, see, you are only 87. Energy, fitness, it is. Each one of you present here is a story of immense inspiration. Now I think it's long time that the women have suffered. It's not only just in the process only women suffer. The whole community of human society suffers. Not that the men are better off. They might have the ego, but they doesn't. And why to have? Let us be honest. The fact is that if I am here today and I am talking these things, seemingly big things, but for my mother and but for my wife, it would not have been possible. My wife, who is a simple lady behind in the house, taking care. And I tell you for sure, and I'm sure every man will put his hand on the chest and will bear it. Then when a critical moment comes to take a decision, by and large, women's decisions are the best. That's the case. Then it's long time, long overdue. In our country, we had our own problems. But after independence, we expected things to improve. It did improve, but marginally. The insensitivity that the men had towards the women without knowing. First of all, I often share with people that I tell them that, look, every man feels that the man knows the women's problem. It's the biggest lie. They don't know. I tell you an illustration I share with. It was when I was in active service in the government, almost about 3 decades. And in between, some women wanted to use the restroom. And there was a total chaos. Nobody knew where was women's restroom. Imagine. Thousands of people have been working in that office. And reasonably good number of women too were working at different levels. May not be at a very high level, but different level. They were working. They were not that. They were not. But look at the insensitivity. And then with a lot of struggle, people found out that, well, there is some remote corner, there is one toilet there, restroom. It was an eye-opener that how insensitive men can be. So, first of all, I think it's the women who have to assert, who have to take the lead. Expecting men to do that, it can be only providential. All these years we kept talking about women empowerment, women education. We have been talking about it. We have had departments, later ministries. And we kept successive governments kept allocating funds. But then
situation didn't improve significantly or even reasonably. Some women came up, but by and large, not much. Because the height of insensitivity was that we talked about women empowerment through women education. Everyone says education is the instrument of power. But we didn't think of building ladies' toilet in schools and colleges. Now imagine. Now if you don't build girls' toilet in schools and colleges, then how do you expect girls to come and study there? It's not possible. We talked about women empowerment, but we didn't think of providing drinking water to every house, because who suffers, who gets the water? Maximum, most of the places, it is the women who had to go and get the water. Cooking gas. Take this wood, dry dung, burn it, suffer. Now, all that needs to be done is to remove the obstacles in the path of women's growth. Create, I won't say, when you say create the environment, essentially the obstacles. You remove it, make it conducive. You don't need anyone, the women don't need anyone's assistance, they will grow. Today things are changing. Because when Prime Minister Narendra Modi came, and since I have worked with him, he is a person who thinks quite differently. He said, look, he had a vision, look, our country. In 1947, we were the 6th largest economy. By 2014, we dropped to 11th. We kept talking about remove poverty, but we continued becoming poorer and poorer. Now this slogans and shouting and the allocation of funds will not help. There has to be some radical thinking. And if this country has to grow and develop, it cannot be without full cooperation and full participation of half the population. Full participation, full potential. And that is why he coined an expression and continued working that we are not here for women empowerment. We must have women-led development. Women must be at the frontier of development. They are the half the population. So create environment. How? Of course, toilet. When the first call that he gave in the very first year, build toilets, many people, they thought, what nonsense, Prime Minister talking about toilet. It was mostly the men who did that, talking. But, we all know how. Toilet in the house. This country, we had the dubious distinction of more than half the population going out for open defecation. And who is the victim of this? Mostly the women. So a toilet in every house. Cooking gas to every house. Drinking water in every house. And when a home is built for the homeless, ownership has to come to the women. Today we have 4 crore houses which have been built under this scheme. Houses for the poor people, what is called PM Awas Yojana, 4 crore plus. Primary ownership is of the woman. Of course, wherever husband is there, husband name is also there, but the primary ownership of the first owner is the woman. She must have a sense of pride and confidence. She is not helpless. Remove that. Opening the frontiers, all the options. Defense has been one area where women were only limited to the health, to the medical services. That is why Brigadier Muthu Lakshmi did it in the medical sector.
I'm sure if all the frontiers were open, she would have been a very, very powerful combatant, a fighter, soldier. Now it is open. Now today our daughters are flying fighter bombers. All the fields are open today. It is women-led development. Even the legislation which has been brought through the parliament, that even in the legislature, we had up to panchayat, but above that, no. Decision-making process, policy-making. In the state legislature, in the parliament, women must be adequately represented. But so far, in the 70, 75, almost 80 years, if you look at the proportion of women, and legislature is important because that is where you make the laws, that is where you take the hard and crucial policy decisions. So we say, no, there must be. And that is why we had that act which Parliament passed. Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, that is about women empowerment, reservation of women in every legislature, be in the center, at the national level, be in the state level, every level. Now, the whole effort is that women must come forward. We heard Naina Sahaji talking about how the women number in workforce has multiplied multiple times. It has to go up. Today, in our country, and I have, as a chancellor of my universities in my state, I can say for sure that we have more number of women, the girls students, and in the colleges, and among the medal winners, medalists, almost 80% are women, the girls. It is a fact that they are brighter, they are more dedicated, they are more focused. But then there are problems. Problems which government alone may not be able to. There has to be a change in the attitude of the society as well. Because when I meet the medalist, because every convocation, when degrees are awarded, invariably after the convocation is over, I have a session with medalist. I want to know, for my own understanding, what are their aspirations? I would like to know what is the thinking of our youth. What are their dreams? What are their aspirations? And when I listen to our medalists, and as I told you, almost 80% of them are girls, and quite a good number of them, they say that we have a problem because our parents would not allow us to go to, from the rural areas to go to the cities and work because still the thinking is that city is not safe. There is no adequate place, a safe place where parents feel that my daughter goes, then she has a place to stay and safe place to stay. It doesn't have. Now it is responsibility of all, while the authorities have to create sufficient number of hostels, such facilities for the women, working women who are coming from the rural areas, they don't have houses or place in city. Parents also have to understand that days are changing. They must trust their daughters. Even today, our system is not adequately sensitized. When we talk about women participation in workforce, first of all, when we talk about workforce, this is a concept which I find it very difficult to fully appreciate. Because a human being is not merely an economic agent. It is the Western notion of human being an economic agent that the old people are looked down upon, they are a burden.
A human being is a holistic, is a wholesome being. Economic is one aspect of it. Social being. Human being it has various facets to his or her personality. Productivity is only one aspect of it, and it cannot remain all through life. But those who are working, even those who are working now, and if they have infants, babies, if there is no support at the workplace where you have sufficient number of creches where the babies can be kept there to look after, how can you expect she will go and work? So perforce she has to be out of work for significant number of time, maybe for a few years. And that means she is out of job. She will not get it. That is why in employment also the private sector is very cagey. No, sorry. Now this is not very fair. There is a study that shows that even the most accomplished women, those who are even the CEO, they have to work for 6 to 7 hours every day for the household. Why can't men be sharing it? This is an attitudinal problem. So that the work has to be at a multiple level. And there is no alternative. We have a mission, a national mission that our country has to achieve her destiny. We have taken a call that the next 2.5 decades country must be fully developed. And when we talk about fully developed, it can only be with the full participation of our women folk. And as I said that successful women, you are inspiration to all. And I'm sure many women, many girls who take lead, take lessons, leave out of your life, they will use it for their own growth. But all I can say is that today, environment is becoming increasingly more conducive. It's certainly far from ideal, but it is more conducive. Challenges will be there, be sure about it. It's not going to be easy. Men folks are not going to yield so easily. Not necessarily because of design, but because of insensitivity. But this change has to take place, and I'm sure it will take place. And for making up the change, I think the women too have to be assertive. Be a little assertive wherever you are. Chart the courses that you are doing. Challenge the adversity and make all of us proud as you have made us all proud. We want many, many more women to come forward. Today we saw in a space when Chandrayaan was launched, you saw the number of women scientists there. There were far more than men were outnumbered. It's they who did it. Similarly, in other aspects, in our own state, some time back I was looking into Mudra loan. How many people have to, the Mudra loan, because this is another enabling environment that a woman wants to do something, but for want of capital, she's not able to do it. So how to make the capital easily available? And that is why Mudra loan was started in 2016. That if you have a viable plan, a project, without security, without guarantee, you get loan up to 10 lakhs rupees. Now it has gone to 20 lakhs. It is called Mudra. And in our state, Tamil Nadu, there are more than 1 crore 50 lakhs people have taken the Mudra loan. And more than, I won't say more, almost half of them are women. Half of them are women. I have been to the rural areas of our state. I have been meeting the women entrepreneurs, the beneficiaries of Mudra loan. And I hear such heartening stories that a woman who was house lady, doing nothing, no qualification, but she got a loan and started a coffee shop.
Someone started sewing machine, tailoring and supplying to the local market, formed a group. It's a number of a small group, 10, 12 of them, and they are meeting the needs of the local market. Some of them in the dairy, they bought a few cows and they started selling. Enterprise has no limit, and it is happening. Revolution is happening. I have seen in the rural, I went to Tenkashi, I found some women, organic farming, taking the loan and doing organic farming and making their lives better, their family lives better, the children lives better. And I see the confidence in their voice when I listen to their story, because I like to hear. You see the transformation in the person has taken. It is happening. The silent revolution is happening in our state, in our country. And this is largely driven by our silent rural women. It is unsung, unreported, because these are not things which is a spice of the media, they will not, but this is happening. As I said, almost more than 70 lakhs of Mudra Loan beneficiaries are our women, and they are doing great. And the bank tells me that they are the most sincere one in repaying the loan. There is no default. They say rarely there have been a case, there have been some delay. There is no default. So this is the power of women, and I'm sure we need to remind ourselves every day, as I say, as it was told that every day is a Women's Day, because we all know that. We keep reminding ourselves, we keep all the men, be sensitive to the feeling of the women who may not be telling you, who may not be complaining you, because that is not in the nature by and large. But at the same time, I would also like women to be more assertive, because many a times men, out of their insensitivity, which they have inherited, is a legacy. So it's not that. They have seen their fathers, their grandfathers, they all doing as this is how the world goes. I think it's time that the women should keep giving some small shocks time and again, that you better learn it. Thank you all. I wish everyone a very, very happy Women's Day. Thank you very much. Thank you, sir. We now call upon Tirumati Annapurani, founder and CEO, RP Cattle Feed, to propose the words of thanks. Good evening, one and all. Today I stand before you with an immense honor and privilege to extend a heartfelt vote of thanks. Our deepest gratitude goes to the Honorable Governor of Tamil Nadu, Mr. R.N. Ravi sir, for his presence and recognition of women's achievements. Thank you, sir. He is a man of peace. His unwavering support for women's-led startups and his efforts in supporting millions of women through various government initiatives have been truly inspiring. And to our esteemed award recipients, congratulations. இது ஒரு பெரிய $1 million மூமெண்ட் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே. நம்ம எல்லாரும் நினைப்போம், இன்னும் எவ்வளோ வேணால் கஷ்டப்படலாம் இந்த ஒரு மொமெண்ட்டுக்காக அப்படின்னு. நம்ம இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டது கூட இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பெரிய ஹாப்பியஸ்ட் மொமெண்ட்டாக நம்ம நினைப்போம். நான் அன்னபூர்ணி, என்னோடய ஆடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஐடியில் இருந்தேன். எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நான் இந்த ஃபீல்டை செலக்ட் பண்ணும்போது எல்லோரும் சொன்னாங்க வெரி irrelevant டு த ஜெண்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது விமன் சார்ந்த பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும், வை திஸ் அப்படின்னு கேட்டபோது ஹியூமன் பிரெயின் ஒன்று தானே, ஜெண்டர் தானே வேறு, ஸோ ஐ கேன் லேர்ன் அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ நான் எல்லாருக்கும் இங்கே சொல்கிறது என்னென்னா, தேர் இஸ் அ பாப்புலர் மித் தட் ஒன்லி த மென்ஸ் கேன் டூ சம் திங்ஸ். அந்த மாதிரி நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம்.
கண்டிப்பாக இல்லை. இது வேணால் நம்மளும் செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு இப்போ இங்கே இருக்க எல்லாருமே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் நினைக்கிறேன். ஆல்சோ இன்னொன்று இருக்குது, நம்ம எல்லோரும் திங்க் பண்ணுறோம், இங்கே வந்து ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்க்ராட்சில் இருந்து ப்ரூவ் பண்ணட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வேலையை செய்யலாம். வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் அதர்ஸ். ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பண்ணலான்னு நினைக்கிறோம், அதுவும் ஒரு தப்பு. வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் உடனே. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். எனக்கு மார்க்கெட்டிங்னா என்னன்னு தெரியாது, ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னன்னு தெரியாது, ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எப்படி நடத்தணும், அக்கௌண்டிங் எதுவுமே தெரியாது. கொஞ்ச நாள் கழித்து தெரியாதுங்கிறத சொல்கிறத விட்டுட்டேன், கற்றுக்கணும்னு நினச்சிட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறத எப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறோமோ அப்போலேருந்து சக்ஸஸ் தான். இங்கே வந்து சொன்ன எல்லோரும் நான் சொன்னாங்க வந்து இனிமேல் எல்லா நாளுமே நம்ம உமன்ஸ் டேவாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. எல்லா உமனும் இனிமேல் எல்லா நாளையும் சக்ஸஸ்ஃபுல் டேவாக மாற்றணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி உமன்ஸ் டேவாக தான் இருக்கும், அந்த ரெவல்யூஷனுக்கு நம்ம மாறி வந்துட்டோம். ஸோ எல்லா உமன்ஸுமே இனிமேல் சக்ஸஸ்ஃபுல் டேவாக மாற்றணும். நான் வந்து சாரை ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன், நிறையா செஷன்ஸ் பார்த்துருக்கேன். டேர் டு திங்க் அப்படின்னு ஒரு செஷன் நடந்துச்சு. ஐ திங்க் இட்ஸ் 3 months பிஃபோர். நான் வந்து பார்த்தேன், அதில் ஒன்றே ஒன்று தான் என்னென்னா டேர் டு திங்க். அதுதான் ஃபார்முலா, சக்ஸஸோட ஃபார்முலா. ஸோ வி உமன் டேர் டு திங்க், டேர் டு ஒர்க், டேர் டு சக்ஸஸ். அது மட்டும்தான் இனிமேல் நம்ம பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து மாடுகளுக்கு மாட்டு தீவனம் தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடுகளை தவிர மாடுகளுக்கு பேச தெரியாது, அதனால அவங்க என்னை டீமோட்டிவேட் பண்ணல, மற்ற எல்லோரும் டீமோட்டிவேட் பண்ணாங்க. பட் இப்போ வந்து யாரெல்லாம் என்னை டவுட் பண்ணாங்களோ டீமோட்டிவேட் பண்ணாங்களோ அவங்களாம் என்னோடய டீலர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். இப்போ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு. சார்கிட்ட வந்து அவார்டு வாங்கினது வந்து இத்தனை நாள் நான் பட்ட கஷ்டம், நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்திருக்கு 5 years இந்த ஃபீல்டில். இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங். காலில் அடிபட்டிருக்கு அந்த ராட் மிஷின்ஸில். எனக்கு நிறையா வந்து அமௌண்ட்டு, இப்போ ஒரு லாரியே போகுது அப்படின்னா அந்த கவுந்துருக்கு, அதில் நிறைய லாஸ் வந்திருக்கு. நம்ம எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு வந்து நிறையா அடிபட்டிருக்கு, நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்திருக்கு இதில். பட் அதெல்லாம் எனக்கு இப்போ பறந்த மாதிரி இருக்கு. ஐம் வெரி ஹாப்பி இந்த இடத்துல. எனக்கு இன்னும் நிறையா மைல்ஸ் போகணும் அப்படின்னு எனக்கு பெரிய என்கரேஜிங்காக இருக்குது. அது தந்த கவர்னர் சாருக்கு வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆல்சோ ஃபைனலி ஆன் பிஹால்ஃப் ஆஃப் எல்லா உமனுக்குமே தேங்க்யூ சொல்லணுன்னு இருக்கும். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தி நிறையா பேர்னால இங்கே வர முடியாது. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஹால் பற்றக்கூடாது, இன்னும் பெரிய ஹாலாக நிறையா உமன்ஸ் இருக்கணும் அங்கே. அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே வந்து சக்சீடாக இந்த இடத்துல வந்து நான் நிற்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலி ஆன் பிஹால்ஃப் ஆஃப் ஆல் women out there, I would like to thank Government of Tamil Nadu, Mr. R.N. Ravi sir and Ms. K. Muthulakshmi ma'am, INA veteran, Trimati Naina Shah ma'am, President of the National Association of Recipients International India, Trimati Batma Venkatraman ma'am, Social Activist, Dr. Vijayalakshmi ma'am, former HOD Medical Science Chennai, and கண்டிப்பாக லேடி சூப்பர் ஸ்டார் ஆஃப் த ஸ்டோர்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமலா அக்கா அண்ட் ஜெயந்தி அக்கா. உண்மையாகவே வந்து எல்லாரோட ஆடியோஸும் நான் பார்த்தேன். என் ஆடியோ பார்க்கும் போது கூட எனக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கலை. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருமோன்னு நினச்சேன். அவங்க 2 பேர் வீடியோவை பார்த்தும் போது உண்மையாக கண்ணு கலங்குற மாதிரி இருந்தது. நாட் எ சிம்பிள் திங். இங்கே வந்து உட்காந்துட்டுருக்கு, இன்னும் அவங்களுக்கு பெரிய இடம் கொடுத்துருக்கணும். இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து ரியலி பெரிய சல்யூட். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சி, இட்ஸ் நாட் எ சிம்பிள் திங், கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு வந்ததுக்கு. ஸோ எனக்கு இந்த இடத்த கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல். தேங்க்யூ சார். Thank you, ma'am. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we humbly request all of you to rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We request the awardees alone to move to the main lawn along with their awards for a group photograph with the Honorable Governor. விருது பெற்றவர்கள் அனைவரும் தங்களது விருதோட மெயின் லானுக்கு செல்லும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் விருது பெற்றவர்களுடன் இணைந்து ஒரு குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வார்கள்.